Audible? So I had asked you to try out question number 7. Have you done that? Yes or no? Online? More than கேக்குறேன். Have you tried? Have you tried or not tried? Only if you can say, I can accordingly proceed. முடிச்சிட்டீங்கன்னா I'll not do the sum. If you've not done, I'll do the sum. சொல்லுங்கப்பா, போடணும்னா போடுறேன். You have to unmute yourself and tell me at least one answer. சரி, okay. Let us start with question 7. See, இன்னைக்கு ஒரே ஒரு செஷன் தான் அப்படிங்கறனால all of you have joined online only. So when I ask you something, you will have to respond to me. If not, it is going to be very difficult to continue with this method because எனக்கு அந்த சைட்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்தாதான் I can accordingly proceed. புரிஞ்சிருச்சான்னு கேக்குறச்சு நீங்க சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமா இல்ல புரிஞ்சிருச்சுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமான்னு எனக்கு தெரியல. So I need an immediate answer from your end. Are we clear? Okay. Now, question number 7. ZDD company supplies goods to manufacturing companies. One of its product is X, which is disposable after initial use. This X is sold at rupees 50 per pack. One pack consists of 10 pieces. The demand for X is anticipated at 40,000 packs every year. The company purchases X from a direct manufacturer at rupees 40 per pack. The ordering cost is rupees 8 per order and carrying cost is 10% of average investment. The lead time is 3 days. Calculate EOQ, number of orders, total cost of ordering and storage of X. When should the next order be placed? Yes, are we clear? Question புரிஞ்சதா? First requirement என்ன? EOQ, root of 2AO by C, correct? That is the formula. Now this is root of 2 into, what is the annual requirement given in the question? 40,000. What is the ordering cost? 8 rupees. What is the carrying cost? 10% of 50 or 40? Selling price of 50. Cost is 40. X is sold at rupees 50 per pack, but I am purchasing it at 40 per pack. So எனக்கு cost 40 தான், correct? So root of 80,000 into 8 is 6,40,000 divided by 4. So root of 1,60,000, 400 packs. So my EOQ is how much? 400. Second question, total number of orders. Online EOQ ல ஏதாவது doubt இருக்கா? So super. So the number of orders is, total annual requirement is 40,000. Each order I'll be placing 400 units, which means how many orders? 100 orders. Now third question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Ordering cost and carrying cost, which is
put together called as associated cost, ordering cost plus carrying cost. Ordering cost எவ்வளோ 8 per order, கரெக்டா? எவ்வளோ orders place பண்ணுறேன்? So 8 into 100. Carrying cost will be average inventory, which is EOQ, divided by 2 into, we'll come to that, into 10% of 40. Yes, so now what is the associated cost? Okay, this will also be 800 always, correct? Equal to 1600. So this is one way of doing it, or as our friend pointed out, equal to 8 into 100 orders plus EOQ 400. They have given you that you already have an inventory of how much? 333, correct? This divided by 2 into 10% into 40. This is 800. So, ஒருவேளை இந்த 333 என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, it is the current inventory, correct? If they had given you that this 333 is the safety stock, இது அவன் சேஃப்டி ஸ்டாக்னு ஒருவேளை கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தான்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தப்பு. You should only solve 2266. Okay, current inventory ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால both of the answers are correct. Okay, safety na you should not ignore at all. Minimum அவ்வளோ இருக்கணும். But if it is not safety, it can also reach 0. கரெக்டா 0ஆவும் நான் வச்சுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஸோ சேஃப்டின்னு கொடுத்திருந்தா செகண்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட். சேஃப்டின்னு கொடுக்காத பட்சத்தில் ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்ட். யூ கேன் சால்வ் விச் எவர் வே யூ வாண்ட். ஆர் வி கிளியர்? ஆன்லைன் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? when should the next in order be placed, correct? So if we have to say annual requirement எவ்வளோ? per day requirement எவ்வளோ? Assume number of days to be 360. Okay, for ease of calculation, per day requirement is 40,000 divided by 360. 111.11, correct? Which is nothing but 111. Yes or no? 111 packs I need on a daily basis. Yes or no? Online? Current stock எவ்வளோ? இதுக்காக தான் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்காங்க. 333 packs is the current stock. ஸோ ஒரு நாளைக்கு எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது? 111 பேக் தேவைப்படுது. ஸோ எனக்கு டோட்டலாக 333 இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்கு. மை ப்ரெசன்ட் பர் டே கன்சம்ஷன் இஸ் 111, கரெக்டா? ஸோ நான் இந்த 111 டெய்லி கன்சியூம் பண்ணேன்னா எவ்வளோ நாளைக்கு என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கும்?
3 daysக்கு stock இருக்கும் கரெக்டா? What is the lead time given in the question? அப்பனா நான் எப்போ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்? ஸோ இப்போ எனக்கு இன்னைக்கு நான் உட்காந்துருக்கச்சே எனக்கு அடுத்த 3 நாளைக்கு தான் ஸ்டாக் இருக்கு. நான் ஆர்டர் இன்னைக்கு பிளேஸ் பண்ணாதான் எனக்கு 3 நாள் கழிச்சு குட்ஸ் வரும் கரெக்டா? ஸோ நான் எப்போ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும்? இமீடியட்டாக பிளேஸ் பண்ணணும். மை number of days of stock in hand is also 3 days. My lead time is also 3 days. So since stock in hand is equal to lead time days, order should be placed immediately. Are we clear? Yes or no? So let us assume I have 4 days stock in hand. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? In this case, order should be placed today or tomorrow. Correct? ஒருவேளை I have only 2 days stock in hand. என்ன நடந்திருக்கணும்? I should have ordered before itself. ஒருவேளை நான் ஆர்டர் பண்ணலைன்னா என்ன ஆயிடும்? ஒரு நாளைக்கு என்னால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் த தம்ப் ரூல். இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிளாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாக் in hand, அதாவது stock in hand days greater than lead time, defer the order. என்னைக்கு stock in hand days equal to lead time இருக்கோ அன்னைக்கு தான் நீ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும் கரெக்டா? ஸோ stock in hand days greater than lead time, defer the order. I'll change the color because it is too low. Okay, stock in hand days equal to lead time, place order immediately. Stock in hand days lesser than lead time, already delayed, days ஸோ ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் டேஸ் வந்து லீட் டைமோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஐ கேனாட் ட்ராவல் டு எஸ்டர்டே அண்ட் பிளேஸ் அன் ஆர்டர் கரெக்டா? எனக்கு ஒரு நாள் பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி போனது போச்சு தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் டுடே ஐ ஷுட் பிளேஸ் இமீடியட்லி அண்ட் கெட் த ஸ்டாக் ஸோ தட் ஐ ரெஸ்ட்ரிக்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் லாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டு ஒன்லி ஒன் டே. ஒன் டேவை தாண்டி அட்லீஸ்ட் நான் டிலே பண்ணாமல் இருக்கணும் டு ரீஸ்டார்ட் மை ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ரீஸ்டார்ட் மை பிஸ்னஸ். So whenever stock in hand days is lesser than lead time, I should place order immediately because I have already lost 1 day or 2 days, how many days ever the question gives you, those many days of business. Yes, are we clear? Online? Yes, இது அப்படியே நீங்க டேபிளா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. This should be helpful in solving sums which get asked in the exam. Can we go to question 8? Sure.
Question number 8. AAL produces edible oils of different varieties. The monthly demand pattern for the FG are as under. Mustard oil 45,000 liters, soybean 15,000 liters, olive oil 3,000 liters. To produce 1 liter of mustard, soybean and olive oil, 5 kg of mustard, 6 kg of soybeans and 4.5 kg of olives are required. No opening stock or closing stock was available. Following is the summary of purchases. Mustard wholesale farmers, soybean wholesale farmers, olive wholesale farmers. They give you minimum quantity to be purchased, purchase price per kg, transportation cost per purchase, sorting and piling cost per purchase, loading per 50 grams, 50 kilograms, unloading per 50 kilograms. The company is also paying 12.5% as interest to the bank for its cash credit facility and rupees 100 per 100 kg as rent to the warehouse. Calculate purchase cost of each materials from wholesale and farmers. Calculate EOQ of each material from both the options. Recommend the best purchase option for olive. So these are the 3 questions that have been asked. So இதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ண போறோங்கிறது தான். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அதை வந்து நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலன்னா அந்த காஸ்ட் இன்கர் ஆகுமா ஆகாதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் காஸ்ட்? அது ஓகேடா. ஆர்டரிங் காஸ்டா கேரிங் காஸ்டா? திஸ் இஸ் அன் ஆர்டரிங் காஸ்ட், கரெக்டா? சார்ட்டிங் அண்ட் பைலிங். ஸோ சார்ட்டிங்னா சாய்பீன்ஸை தனியாக பிரிக்கிறது, மஸ்டர்டை தனியாக பிரிக்கிறது, அது பேர் தான் சார்ட்டிங், கரெக்டா? பைலிங்னா அடுக்கிறது. ஸோ சார்ட்டிங் அண்ட் பைலிங் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலைன்னா சார்ட்டிங் அண்ட் பைலிங் காஸ்ட் இன்கர் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ லோடிங். வண்டிக்குள்ள குட்ஸை ஏற்றுறது. ஆர்டர் பண்ணனா நடக்குமா நடக்காதா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏற்றின குட்ஸை என்னோட கோடவுனில் இறக்குறது. ஆர்டர் பண்ணலன்னா நடக்குமா நடக்காதா? ஸோ அன்லோடிங் இஸ் ஆல்சோ ஆர்டரிங் காஸ்ட். அண்ட் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ பேங்க்ல லோன் வாங்காமல் என்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க முடியுமா பண்ணியிருக்க முடியாதா? பேங்க்ல லோன் வாங்காமல் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸை பேஸ் பண்ணி would I have been able to purchase or not? No, என்னால் வாங்கியிருக்க முடியாது. So this becomes my because this is a cost I have incurred for carrying that much of inventory. எனக்கு வந்து இப்போ ஆர்டர் நான் எவ்வளோ ஆர்டர் வேணால் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். நான் என்னோட பேங்க்கை நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்? பேமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், கரெக்டாக? ஐ மைட் ஹவ் ஆர்டர் 10,000 kilos. ஐ மைட் ஹவ் பெய்ட் ஒன்லி ஃபார் 1000 kilos, கரெக்டா? ஸோ இப்போ அந்த 1000 kilosக்கு மட்டும் தான் பேங்க்குக்கு லோன் வாங்கியிருப்பேனா 10,000க்கு வாங்கியிருப்பேனா? எப்படி? நான் பே பண்ணுற செய்தானே கேஷ் கிரெடிட்டுங்கிறது என்னோட பேசிக்கலி டெபிட் கார்டு மாதிரி. எப்போ தேவையோ அப்போ தான் நான் எடுத்துப்பேன். ஸோ நான் 10,000க்கு மட்டும் தான் பே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த லெவலுக்கு மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன், கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் த காஸ்ட் தட் ஐ இன்கர் ஃபார் கேரியிங் த இன்வென்ட்ரி. ஸோ திஸ் இஸ் அ கேரியிங் காஸ்ட். சிமிலர்லி ரெண்ட், இதுவும் கேரியிங் காஸ்ட். ஏன்? அந்த 100 கிலோ மூட்டையை என் குடவுனில் வைக்காம டேரெக்டாக கஸ்டமருக்கு சப்ளை பண்ணியிருந்தேன்னா நான் ரெண்ட் பே பண்ணியிருப்பேனா? பே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் rupees 100 per 100 kg. நீ உள்ள குட்ஸை வச்சா மட்டும்தான் ரெண்ட்டுங்கிற மாதிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீ அந்த குட்ஸை வைக்கிறியா வைக்கலையாங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் காஸ்ட் டிட்டர்மைன் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ கேரியிங் காஸ்ட், கரெக்ட்? ஸோ இதெல்லாம் ஆர்டரிங் காஸ்ட், இதெல்லாம் கேரியிங் காஸ்ட். இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? இஓக்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிருக்காங்க? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் மெட்டீரியல் கேட்டிருக்காங்க. கடைசியில் ஆலிவ்க்கு மட்டும் ஃபார்மர் கிட்டேருந்து வாங்கணுமா ஹோல்சேலர் கிட்டேருந்து வாங்கணுமா அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆர் வி கிளியர்? கேன் வி ஸ்டார்ட் ஆன்லைன்? Yes, sir. Question number 8. WF என்ன?
Online. What does WF mean? Online. W னா என்ன, F னா என்ன? சூப்பர். ஸோ ஹோல்சேலர், ஃபார்மர். பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ரூபா? 15.30. அப்படியே சொல்லிட்டே வாங்க. ஓகே. $30.80. கரெக்டா? ஸோ நவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் தட் ஐ எம் இன்கரிங், இதை வந்து என்னோட சப்ளையருக்கு நான் பே பண்ணுவேனா இல்லை எனக்கு கொரியர் கொண்டு வர கம்பெனிக்கு பே பண்ணுவேனா? அப்படி அசியூம் பண்ண வேணாம். இன் திஸ் கேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்னு இன் ஜென்ரல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் எ செப்பரேட் காஸ்ட். ஸோ இதை யாருக்கு பே பண்ணுவேன்? யார் எந்த எந்த ஏஜென்சி மூலமாக நான் கொண்டு வரேனோ அவனுக்கு நான் பே பண்ணுவேன். சிமிலர்லி சார்ட்டிங் அண்ட் பைலிங், உனக்கு வந்து பிரித்து அடுக்கி கொடுக்கறது உன் சப்ளையர் வந்து பண்ணுவானா இல்லை நீயா உன்னோட ஆள் போட்டு பண்ணிப்பியா? உன்னோட லேபர் போட்டு நீ தான் பண்ணிப்ப. கரெக்டா? ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இல்லை. கரெக்டா? தீஸ் ஆர் நாட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்ஸ். கரெக்ட்? ஸோ நவ் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங். ஸோ லோடிங் வந்து சப்ளையர் அவனோட கோடவுனில் அவனோட ஆளை வச்சு தான் லோட் பண்ணியிருப்பான். அவனோட ஆளே வண்டியில் வருவான். ஹீ வில் கம் அண்ட் அன்லோட் இட் ஃபார் யூ. அதுக்கப்புறம் அடுக்கிக்கிறது தான் அவன் வேலை. அன்லோட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வண்டி எடுத்துட்டு அவன் போயிடுவான். ஸோ அது வரைக்கும் அவன் இருப்பான். ஸோ ஹியர் ஐ ஷுட் ஆட் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங். எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்? 10 டைரக்டாக ஆட் பண்ணிடலாமா? பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கேஜிக்கு? ஸோ இங்கே எவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணணும்? 10/50. So here it is 10/50, 0.20. 0.20. இங்கே 5/50. 0.10. சாய்பீனுக்கு ஓகே. 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 Are we clear so far? Online? சூப்பர். இப்போ இதே மாதிரி அன்லோடிங்கும் போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்குமே 2/50 தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ தான்? 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.0. Purchase cost per kg எவ்வளோ? Yes. Are we clear so far? Online? நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? EOQ. கரெக்டா? Particulars, mustard, soybean, olive.
ஃபஸ்ட்டு ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் ஹோல்சேல் ஃபார்மர்ஸ் பிரிச்சுக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் காமனாக தான் இருக்க போகுது, கரெக்டாக? ஹோல்சேலோ ஃபார்மரோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ மஸ்டர்ட் ஆயிலுக்கு எனக்கு ஃபினிஷ் குட்ஸோட டிமாண்ட் எவ்வளோ? 45,000 லிட்டர்ஸ். ஸோ 1 லிட்டர் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ மஸ்டர்ட் தேவை? 5 kgs தேவை, கரெக்டா? ஸோ இந்த 45,000 எனக்கு மந்த்லியா ஆனுவலா? மந்த்லி டிமாண்ட். ஸோ 45,000 liters into 12 months into each liter requires 5 kg. கரெக்டா? திஸ் இஸ் த ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட். ஏன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் காஸ்ட், ஆர்டரிங் காஸ்ட் எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பர் கேஜியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ நீட் இட் இன் கேஜி. ஸோ 45,000 into 12 into 5 எவ்வளோ? 27 lakh kgs. Similarly soybean எவ்வளோ? 15,000 into 12 into 6 gives you olive 1,62,000. 3,000 தானடா? 1,62,000, கரெக்டா? Online, are we clear? Yes, sir. So now I split this into wholesale and farmers, correcta? Ordering cost. First transportation எவ்வளோ ரூபா? ஓகே 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 ஓகே. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம்? எவ்வளோ? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ஆர்டரிங் காஸ்ட்னு பார்த்தோமே சார், ஏன் சார் இன்க்ளூட் பண்ணல? அது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட், ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரெண்டாவது தடவை ஆட் பண்ணக்கூடாது, கரெக்டாக? ஆர்டரிங் காஸ்ட் 6,000, 16,200, 9,000, 12,800, 4,800 and 11,000. Yes or no? Now next what should I do? Carrying costல first என்னது? சொல்லுப்பா. சார்ட்டிங் அண்ட் பைலிங்கும் பர்ச்சேஸ் தான். Purchase. So now interest I should calculate, correct? Yes or no? Yes. How do I calculate interest? Sorry. லோன் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? அதான் எப்படின்னு சொல்கிறேன், எப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே சொல்லு.
ஸோ பட் இஓக்யூக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஓன்னா என்ன, ஏ சின்னா என்ன? கேரிங் காஸ்ட் per annum per month, carrying cost per unit per annum. So இங்க யூனிட்னா என்ன? per unit அப்படின்னா per kg, கரெக்டா? Yes or no? Carrying cost will always be per unit per annum. Ordering cost will be total number. எப்பவுமே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம இது வரைக்கும் carrying cost எங்கெல்லாம் calculate பண்ணோமோ, even in the previous sum that you calculated, you calculated 10% on 40, which is the per unit price, கரெக்டா? 40 into 40,000 multiply பண்ணீங்களா? Annual requirement was 40,000 here in this question, correct? So அப்ப carrying cost annual எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? 40,000 into 40 into 10% இருந்திருக்கும், கரெக்டா? ஆனா நீங்க எவ்வளோ தான் கால்குலேட் பண்ணீங்க? 40 into 10% தான் கால்குலேட் பண்ணீங்க, கரெக்டா? இந்த 40,000 ஓட எஃபெக்ட் நீங்க கொடுக்கவே இல்லை. So what does that mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Total cost per unit க்கு தான் நான் calculate பண்றேன் carrying cost. I am not calculating it for the total inventory. கரெக்டா? அப்பனா இப்போ நான் எந்த வேல்யூல calculate பண்ணணும்? Purchase cost per kg. கரெக்டா? So 12.5% into 15.54. Similarly for all the numbers. 12.64 into 12.5%. Okay. 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 $3.9175, correct? Now next rent. Rent is 100 per, அப்ப per kilogram எவ்வளோ? 100 by 101. So rent is 100 rupees per 100 kilogram. So it is 1 rupee per kilogram, correct? 2.9425, 2.5800, 2.4050, 2.1375, 5.5300, 4.9175. Are we clear so far? Online? Everybody online. Pavani மட்டும் இல்ல. Balaji, Pavitra, Pranav, Divya, Priyanka. Priyanka, தூங்கிட்டீங்களா? தூங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். EOQ is root of 2AO by C, correct? Annual requirement A தெரியும் 27 lakhs, correct? O தெரியும் 6,000, C தெரியும் 2.9425, correct? Wholesalers-க்கு. So இதே மாதிரி R EOQ calculate பண்ணி நம்பர் சொல்லிட்டே வாங்க. இப்போலேருந்தே கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண பழகிக்கோ, எக்ஸாமில் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ ஓகே. இல்லை ரெகுலராக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா பண்ணாத, ஓகேவா?
நான் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா நல்லா ஸ்பீடு செட் ஆகிடும், எக்ஸாமில் ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். நைன் ஃபோர் டூ ஃபைவ். ரூட் போடணுமே. Can you tell me the answers online? 6 காலம் இருக்கு, 6 பேரும் ஆன்சர் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி சொல்லு. மிஸ்டர் பாலாஜி, செகண்ட் காலம்க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. மஸ்டர்ட் ஃபார்மர்ஸ். பவித்ரா, soybean wholesale. பவித்ரா, சரி பிரணவ். பிரணவ், 1 minute, sir. இது ஏ, இது ஓ, இது சி. அவ்வளோதான். 62,541.7. அதோட அதிகமாக வருமே. 2 into 10,80,000 into 9,000 divided by 2.4050. 2,84,000. 27 lakhsக்கே 1 lakh தானடா வருது. 10 lakhsக்கு எப்படி எவ்வளோ வரும்? 89,906. 906. ஓகே. பாவனி, soybean farmers. செக் பண்ணிக்கோ அதுதான்.
போட்டாச்சா பாவனி? ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ஒரு நம்பராக டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகாது. அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வராதுமா. இங்கே 3000 தானே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும், 9000க்கும் 12000க்கும். ஸோ டிஃபரன்ஸ் would be somewhere around 30,000 maximum. 30 கூட இல்லை, 24-25,000 கிட்ட இருக்கும் டிஃபரன்ஸ். 2 into 10,80,000 2 into 10,80,000 into 12,800 divided by 2.1375 square root. அதிகமாக வரும்டா, 80,000 அதிகமாக வரும், அமௌண்ட் அதிகம். 12,800 is higher amount. போட்டாச்சா பாவனி? 1 lakh 9,437. ஓகே. திவ்யதர்ஷினி, olive wholesale. Sorry? Super. Priyanka? இந்த நம்பர் மட்டும் செக் பண்ணேன். I am getting a different answer. Priyanka, last column, olive farmers. What is the answer? $26,921. I am okay with all the other answers. இது மட்டும் I just want someone to check. 1,13,731. Correct. Pavani, just recheck your number. This is the correct answer. Are we clear so far? Last question என்ன கேட்டிருக்காங்க? எஸ். ஸோ EOQவும் calculate பண்ணிட்டோம். தேர்ட் என்ன சொல்லணும்? பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் olive. Particulars, wholesale, farmer. கரெக்டா? First, let us start with number of orders. Annual requirement of olive எவ்வளோ? 1,62,000. So number of orders இங்கே எவ்வளோ வரும்? 1,62,000 divided by 16,770 EOQ. Similarly for here, farmers க்கு என்ன? Minimum quantity 1,62,000. கரெக்டா? 1,62,000 divided by 1,62,000. One order. இங்க 10 orders. So you will convert that into 10 orders approximately. Let us also calculate average inventory. Average inventory will be nothing but 16,770 divided by 2, 8,000. 375 பாரு.
62,385. Similarly here, 1,62,000 divided by 2, 81,000. Correct? Online, are we clear? So first we should calculate purchase cost. Purchase cost evallo? Total I'll buy 1,62,000 kilos. Each kilo will cost me 36.24 and 31.34. 36. Can you multiply and tell me the numbers? 58 lakh 70,000 880. Here 50 lakh 77,080. Correct? Now next comes ordering cost. I'll place 10 orders here. Correct? Each order will cost me 4,800. Pona table la calculate pannom. Total ordering cost. Correct? Yes or no? Ordering cost is 4,800. Olive. Correct? So 10 into 4,800 gives me here one order. Farmers kevlo 11,000. Correct? So 1 into 11,000 gives me next carrying cost. Carrying cost kenna formula? Average inventory into carrying cost per unit. Correct? Carrying cost per unit evlo 5.53. Olive 5.53 and 4.9175. Can you multiply and tell me the answer? Okay. 3 lakh, 4 lakh, 3 lakh, 90. Total போடுங்க இப்போ. Purchase cost, ordering cost, carrying cost. 59 lakh. ஹோல்சேலர் கிட்ட இருந்து நம்ம EOQல வாங்குறதுனால ஆர்டரிங் காஸ்ட்டும் கேரிங் காஸ்ட்டும் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 rupees கிட்ட தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதையுமே நம்ம இங்க 10ன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாம 9.66னே வச்சிருந்தோம்னா கரெக்டா ஆன்சர் மேட்ச் ஆயிருக்கும். 86,000. Now which is the better option? Farmer கிட்ட இருந்து வாங்குறது தான் better option. So conclusion is that online clear.
Can we go to the next one? Question number 9. P Limited uses three types of materials A, B, C, A, B and C for production of X. Relevant monthly data for consumption of the materials are as below. Calculate reorder level, minimum level, maximum level and average level. Okay. Normal usage, maximum usage, minimum usage, reorder quantity, reorder period கொடுத்துட்டாங்க. Reorder period they have given you two numbers, 2 to 3 months. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Minimum 2 months, maximum 3 months. Reorder period is basically lead time. ஸோ நீ ஆர்டர் பண்ணதுலேருந்து உனக்கு குட்ஸ் வரதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? மினிமம் 2 months ஆகும், மேக்ஸிமம் 3 months ஆகும், மினிமம் 3 months ஆகும், மேக்ஸிமம் 4 months ஆகும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் லீட் டைம் they have given you. They've asked you to calculate reorder level, minimum level, maximum level and average level. Can we start doing? Question number 9. Just a minute. Totally turned the same. சூப்பர் தெரியுது. நந்தா இருக்கான் கூப்பிட்டு. அதுதான் சொல்றேன், நந்தாவை கூப்பிட்டு வருவான். இன்னைக்கும் ஆஃபீஸ் உண்டா? ஃபுல் டேவா ஹாஃப் டேவா? ஆ ஓகே. ஆ ஓகே டன். தேங்க்யூ. Sorry online, there was a small technical glitch. So yes, question number 9. Audible தானே? நடுவில் பிரவீனோட மூஞ்சி கிட்டக்க பார்த்தீங்களா? So first they have asked you reorder level, correct? Yes or no? First requirement என்ன? ROL. What is the formula for reorder level? Balaji. Reorder level formula என்ன? புக்கை பார்க்காம சொல்லு.
மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டூனாலே எது தான் மல்டிப்ளை பண்ணோம், மேக்ஸிமம் லீட் டைம் தான். ஸோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் ஃபார் மெட்டீரியல் ஏ? 300 யூனிட்ஸ். கரெக்டா? வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் லீட் டைம்? ஸோ reorder level is 900. I will do for A fully, B and C you do it yourself. Okay, reorder level calculate பண்ணிட்டோம். next என்ன கேட்டிருக்காங்க? minimum level. What is the formula for minimum level? அது maximum stock, அது reorder level, average plus minimum into minimum. Minimum is reorder level minus average consumption into average lead time. Reorder level எவ்வளோ? 900. Average consumption எவ்வளோ? 200, which is your normal usage. Correct? Normal na average. Yes or no? Normal lead time எவ்வளோ? அது minimum lead time. Maximum 2, minimum 2, maximum 3. அப்பனா 2 plus 3 divided by 2. 2.5. Correct? So what is the answer? Next they asked you reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Reorder level is 900. Reorder quantity எவ்வளோ? 750. questionலயே கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா? minimum consumption is 100. minimum lead time is 2. So what is the answer? Sorry, next என்ன கேட்டிருக்காங்க? அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 400 plus 1450 divided by 2, 925 units. Correcta? Yes. Can you calculate for BC and tell me the answers one by one?
Moderating syllabus முடிச்சா moderating ஓரா FM Balaji reorder level எவ்வளோ பாலாஜி பிரணவ் மினிமம் லெவல் பாவனி மேக்ஸிமம் லெவல் திவ்யதர்ஷினி ஆவரேஜ் லெவல் 475. பாவனி மேக்ஸிமம் லெவல் 1600. திவ்யதர்ஷினி ஆவரேஜ் லெவல் 1000 இல்ல 1370யா ஆ 1038 ஓகே பிரியங்கா சியோட ரீஆர்டர் லெவல் 8 10 units Shri Pavitra minimum level of C 9 maximum level 315. 315 how did you calculate the reorder level is 810 minus what is average consumption
180, correcta? Into average lead time, 2, 2 plus 3 by 2 is 2.5, correcta? So now 810 minus 450, 360 then ever no. 360 then eh? Can you please recheck, Pavitra? Are we clear with question 9? This is a very simple sum that can be asked in the exam. Yes? Online clear? Let's move to question 10. Prime Limited manufactures P. It uses 60,000 units annually of R costing 10 per unit. Other relevant information are as under. Costing, cost of placing an order 800, carrying cost 15% of inventory per annum, reorder period 10 days, that is basically lead time, safety stock 600 units. The company operates 300 days in a year. Calculate EOQ, maximum stock level, reorder level and average stock level. So question number 10. EOQ is equal to root of 2AO divided by C. Root of 2 into annual requirement below. Ordering cost below 800. Carrying cost below 15% of 10. So what's the answer? Next we have to know reorder level, correcta? Inge maximum consumption, minimum consumption la kudukla, correcta? So in this case, what I should write? Reorder level is equal to safety stock plus lead time consumption. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு நான் reorder levelனா முதல்ல என்ன அர்த்தம்? எந்த லெவலுக்கு நான் ரீச் ஆனோடனே திருப்பி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும். எந்த என்னோட ஸ்டாக் வந்து 100 யூனிட் இருந்துச்சுன்னா நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் ரீஆர்டர் லெவல். ஸோ மினிமம் எவ்வளோ யூனிட் இருக்கணும்? சேஃப்டி ஸ்டாக் எப்போவுமே இருக்கணும், கரெக்டா? ப்ளஸ் நான் இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணினேன்னா 10 டேஸ் கழிச்சு வரும் அப்படின்னா அந்த 10 நாளைக்கு உண்டான ஸ்டாக் என்கிட்ட இருக்கணும். ஸோ இந்த ரீஆர்டர் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை தாண்டி கம்மியாக என்றைக்கும் போவே கூடாது. ஸோ அந்த 100 எப்போவுமே என்கிட்ட இருக்கணும் சேஃப்டி ஸ்டாக். ப்ளஸ் அடுத்த 10 நாளைக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ இருக்கணும், கரெக்டா? திஸ் இஸ் மை ரீஆர்டர் லெவல். லாஜிக்கலி திஸ் இஸ் மை ரீஆர்டர் லெவல். வாட் இஸ் மை சேஃப்டி ஸ்டாக்? 600 units. What is my per day consumption? 60,000 is my annual consumption. Yes or no? Divided by 360 gives me my per day consumption. Correct? Into 10 days. Correct? 10 days lead time. $1,667 plus 600 gives you here. There is one more mistake. What is the mistake? Online, can you identify and tell me? Online, tell me. Super. They're given you that the number of days is 300, correct? So you should not consider 360, you should consider 300. So how much will that be? 600 plus
2000 gives you, are we clear? Yes or no? Next என்ன minimum stock level. மினிமம் லெவல் இங்கே நம்மளால கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி. ஏன் ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் மினிமம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது, ஒரே ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன் தட் கேஸ் வாட் கேன் ஐ அஸ்யூம்? minimum level is that level beyond which my inventory should not go down, correct? So safety stock is that level, so I can only assume that safety stock is my minimum level. அதனால தான் क्वेश्चनல minimum stock level தனியா உங்கள்ட்ட கேட்கல, maximum level கேட்டிருக்காங்க, கரெக்டா? reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Reorder level is 2600, reorder quantity is 8000, minimum consumption is how much? கொடுக்கல. minimum lead time கொடுக்கல. அப்பனா நான் எதை தான் எடுத்துக்கணும்? minus lead time consumption. reorder லெவல்ல எப்படி ஃபார்முலாவை மாத்தினோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மாத்திக்கணும். ஓகே, lead time consumptionனா எவ்வளோ? 2000 யூனிட்ஸ். அதுதான் அந்த 10 நாளைக்கு எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுங்கிறது. ஸோ டோட்டல் ஸ்டாக் எவ்வளோ வரும்? 8600 is my maximum stock level. Are we clear? Online? Super. Last requirement is average stock level, correcta? இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? So 8600 plus 600 divided by 2, 4000. There is also another formula. என்ன sir another formula? Minimum level plus reorder quantity divided by 2. Okay, minimum level is how much? 600. Reorder quantity எவ்வளோ? 8000. Reorder quantity is nothing but EOQ. EOQ ROQ ஒன்று தான். So 600 plus 8000 divided by 2, அதுவும் 4600 தான் வரும். So this is one more formula that you have for average level. Okay, minimum level plus reorder quantity divided by 2. Online, are we clear? Can we proceed? Question number 11. Aditya Limited produces X using a raw material. Each unit of X requires 2 kg of the raw material. The sales forecast indicate a possible sale of 10,000 units this year. The following is the information relating to the raw material. ROQ is less than EOQ by 200 kilograms. அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்? EOQ இருக்கு, we are calculating EOQ, but the company has decided to maintain their ROQ as EOQ plus 200. 200 EOQக்கு மேல 200 இவங்க எக்ஸ்ட்ராவா வாங்குறாங்க, இவங்களா மாத்திருக்காங்க. ஓகே, or 200 கம்மியா வாங்குறாங்க, whatever it is, right? So they are purchasing 200 lesser than EOQ. EOQ 1000 units அப்படின்னா இவங்க எவ்வளவு தான் வாங்குறாங்க? 800 தான் வாங்குறாங்க. So that is given. Maximum consumption per day is higher by 20 than average consumption. Average consumption 10 கிலோ அப்படின்னா maximum consumption எவ்வளோ? 30 கிலோ. So 20 கிலோ எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்றாங்க. Opening stock 1000 kilos. Lead time minimum is 4, maximum is 8. Purchase price is 125. Opening stock of X is 900 units. Rate of interest charged by bank on cash credits is 13.76%. Ordering cost is 720 rupees. From the above, calculate for the raw material ROQ, maximum stock level, minimum stock level, and the
impact on company's profitability by not ordering equal to EOQ. Yes, can we do? After this sum, we'll take a short break for 10-15 minutes and then start back, okay? We have class until 10:30 today, correct? So 10 to 15 minutes break எடுத்துட்டு we'll start again. Question number 11. Now let us understand what is the annual requirement. First அதை calculate பண்ணணும். ஏன்னா அவன் finished goodsக்கு தான் annual requirement 10,000 கொடுத்துருக்கான், கரெக்டா? அதை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. We need to know for raw materials. So what is the sales forecast? எவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்களாம்? 10,000 units. இதில் ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருக்கு? 900 யூனிட்ஸ் இருக்கு. யாரெல்லாம் 1000 யோசிச்சிங்களோ எல்லாரும் தலையில மண்டையை கொட்டிக்கோங்க, தலையில கையை கொட்டிக்கோங்க. 1000 kilograms is for raw material, கரெக்டா? Opening stock of 1000 kg is raw material opening stock. Finished goods opening stock எவ்வளோ தான் இருக்கு? 900 தான் இருக்கு. So don't confuse, both are two different numbers. Yes or no? இவ்வளோ வந்து எனக்கு இந்த வருஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? Required production is how much? 9,100. Raw material required for 9,100 units is equal to 9,100 into 18,200 kgs, correcta? Now from this what should I reduce? Exactly, opening stock of raw material evlo 1000 kgs. So how much raw material I should buy? This is my annual. Are we clear online? Super. Now first they asked you ROQ. ROQ calculate பண்றதுக்கு first நம்மளுக்கு EOQ தெரியணும். So EOQ is root of 2AO by C. Root of 2 into ordering cost is how much? 270. 720. Carrying cost is 13.76 into 125. So can you tell me the answer? இது டினாமினேட்டரா? ஓகே, எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லு. ரவுண்டா ஆன்சர் வரணுங்கிறதுக்காக தான் 13.76 கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா 13.76 into 125 17.2. Numeratorல 17,200 இருக்கு. 17,200 and 17.2 will get knocked off. You will get a round number as answer. What is the answer? Pavani? No, they've given you ROQ is how much? EOQ minus 200.
So 1200 minus 200 gives you 1000 kgs. Correcta? Next minimum maximum la கண்டுபிடிக்கணும். Let us start doing that. Average consumption எவ்வளோ? எனக்கு annual requirement எவ்வளோ? 18,200. 17,200 is my annual requirement of purchase. நான் பர்ச்சேஸ் தான் 17,200 பண்ணுவேன். ஆனால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன்? ஏன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட 1000 கிலோஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருக்கு. ஸோ மை ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இஸ் 18,200 டிவைடட் பை how many days? டேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ யூ கேன் அஸ்யூம் 365. Fifty kgs, correcta? Are we clear online? Online, are we clear? Now they have given you maximum consumption is how much? Higher by 20 kg than the average consumption. So maximum consumption is 70, correcta? So now minimum consumption. Yes or no? I have to calculate. If we calculate பண்ணலாம், average consumption is equal to maximum plus minimum by 2, correcta? This implies minimum consumption is equal to 2 into average minus maximum, correcta? So 2 into 50 minus 70 gives you 30 kgs, correcta? Now இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க? maximum stock level, minimum stock level they've asked you. அதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல இருந்து தேவை reorder level தேவை. reorder levelக்கு என்ன ஃபார்முலா? maximum consumption into maximum lead time. Maximum consumption is 70 kgs. Maximum lead time is 8 days. Correcta? 4 to 8 days lead time கொடுத்திருக்காங்க. So reorder level is 560 kilograms. Now I can calculate maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time, correcta? Reorder level is 560, reorder quantity is 1000, minimum consumption is 30, minimum lead time is 4, correcta? So maximum stock level is 1440 kilograms. Minimum stock level, என்ன formula? Reorder level minus average consumption into average lead time. Reorder level is 560 minus average consumption எவ்வளோ? 50. Average lead time is 4 plus 8 divided by 2. 560 minus 50 into 6, 300. So this will be 260 kilograms. Online, are we clear? Last requirement of the question என்ன? Impact on the company's profitability by not ordering equal to EOQ. Particulars EOQ 1000 units. EOQ எவ்வளோ?
1200 units. கம்பெனி எவ்வளோதான் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, அதனால என்ன இம்பாக்ட்னு கேட்குறாங்க. கரெக்டா? let us calculate number of orders. total requirement எவ்வளோ, 17,200. அவ்வளோதான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன். கரெக்டா? divided by 1200 எவ்வளோ, சும்மா இந்த சம்ல டெசிமலாகவே வச்சு போட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? let us not convert here. next average inventory 1200 divided by 2. கரெக்டா? here it is 1000 divided by 2. கரெக்டா? now what is my ordering cost, 14.33 into எவ்வளோ ஆர்டரிங் காஸ்ட் per order, 720. கரெக்டா? 17.2 into 720, 10,180. okay, carrying cost, average inventory into carrying cost per unit எவ்வளோ calculate பண்ணோம், 17.2 13.76% of what is the associated cost, carrying cost plus ordering cost. What is the difference? $346. Extra cost incurred by not purchasing at EOQ is equal to rupees 346. Are we clear? அப்பயும் EOQ தான் பெட்டரா இருந்திருக்கும், பட் amount might have been different. 15 தான் போடணும். 14.1 இருந்தா கூட 15 தான் போடணும். இங்கே 17.2னா 18 தான் போடணும். Yes, online clear? Super. So time is 9:07 now. Sharp 9:25 we'll start. Okay.
Audible? Super. So let's start with question 12. Find out the fast moving material from the following information. Material X, material Y, maximum stock level, minimum stock level, issues during the period, average cost per kilograms has been given. Yes. Question number 12. Correct? So how much they have consumed, issues during the period அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன், எவ்வளோ கன்சியூம் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? So how much they have consumed? 31,250 and 5,400. Yes. Raw material தானே, ஸோ எப்போவுமே ப்ரொடக்ஷன் தான், கன்சம்ஷன் தான். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் மினிமம் பை 2, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ப்ளஸ் 1000 டிவைடட் பை 2, 1750. இங்கே 1200 plus 600 divided by 2, 900. Yes. Material turnover ratio is equal to consumption by average stock. 31,250 divided by 1,750, 5,400 divided by 900. So tell me, how many times? And this is 5,400 divided by 900, 6 times, correct? 365 divided by 17.85. 365 divided by 6 என்ன வரும்? டுவெண்ட்டி டேஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, 61 days. So which is the faster moving? So material Xல எனக்கு ஆவரேஜ் ஸ்டாக் 1750, எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை காலி ஆகுது? 20 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை இது காலி ஆயிடுது. பட் இதுவே Y எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் காலி ஆகுது? So which is the faster moving good? X. Therefore material X is fast. நீங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கூட கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, the material with the higher material turnover ratio is the faster moving good. ஓகேவா? இந்த 17.85 calculate பண்ண உடனே you can say that X is fast moving. Are we clear? Super. Next is question 13. ABC Chemicals purchased chemicals from a supplier. Invoice particulars are given below. Chemical A, Chemical B, Chemical C, integrated goods and services tax at 18%, which is basically IGST. Freight charges 1000 rupees. Other details are transit loss in kgs, cartage paid, handling cost per kg. A provision for deterioration at 5% for all chemicals are to be made. Calculate the rate of pricing of the chemicals. Material cost எவ்வளோ ரூபாயில நான் வேல்யூ பண்ணணும் calculate பண்ண சொல்றாங்க. Can we start doing it? Sorry.
particulars A, B, C and total. Yes. Now what should I write? Cost of materials. How much is the cost of materials? Question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 13,230, 13,230, 19,250 and 19,950. Okay, and total is 43. I should add freight. Freight is how much? 1000 rupees, correct? இது எந்த quantity சார் proportionate apportion பண்ணணும்? I should apportion it based on the number of kgs. So this will be 3:5:2 ratio. Okay, அப்பனா எவ்வளவு வரும்? 300, 500, 200. Are we clear? Next is cartage. எவ்வளோ? 650, 325 total. $1,245. Next என்ன இருக்கு? Handling. Handling cost is 10 paisa per kg, correct? So total எவ்வளோ kg வாங்கியிருக்கேன்? 3000 into 0.1, which will give me 5000 into 0.1, 500, 2000 into 0.1. So that will also be 1000, correct? This is called as landed cost. How much is the total? Total yes, are we clear? Gross quantity ordered. எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்? 3000. So this is 10,000, correct? Now they have given you that there is a transit loss. எவ்வளோ? 200, 200, 280 and 100. So this will give me a total of 580, correct? So net quantity received உனக்கு கையில் எவ்வளோ வந்திருக்கும்? transit loss போக 2800, 4000, 720, 1900, 9420 kilograms தான் உனக்கு கையில் ஸ்டாக் வந்திருக்கும், கரெக்டா? Now from this there is another normal loss. Yes or no? Just a minute. Hello? 10:30. ஆமா. டன் நீ காயில மட்டும் கட் பண்ணி வை, நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம். உனக்கு
என்னெல்லாம் முடியுமோ மட்டும் பண்ணிடுவேன். நான் வந்துடுறேன். நீ காய் மட்டும் மாணவன் இவர் மட்டும் காய் மட்டும் வந்து உடனே பண்ணிக்கலாம். வந்துடுறேன். டன் டன் டன். பை. தயிர் டப்பா பெருசு வாங்கலாம். உள்ளே கம்மியாக தான் இருக்குது. தயிர் சாதத்துக்கு வேணும் எனிவேஸ். புது டப்பா இருந்து எடுத்துக்கலாமே. இது தயிர் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புது டப்பா ஆர்டர் பண்ணிட்டுன்னு சொல்கிறேன். எனிவேஸ் தேவைப்படும்ல. இதில் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆமாம். பை. Sorry. So there is deterioration, correcta? %5. உங்களுக்கு கையில கிடைச்ச குவான்டிட்டியில டெட்டீரியரேட் ஆகுமா இல்ல நீங்க வாங்கின பர்ச்சேசஸ்ல டெட்டீரியரேட் ஆகுமா? நீங்க வாங்கினதுல இருந்து தான் டெட்டீரியரேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும், கரெக்டா? ஸோ 5%, ஐ மீன் கையில கிடைச்ச குவான்டிட்டியில இருந்து தான் நீங்க டெட்டீரியரேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ 5% ஆஃப் 2800 இஸ் 140, 236, 95, total 471. Now net quantity available for issue எவ்வளோ? 2660, 4484 and 1805, correcta? Total is 8949. Are we clear? Online? Rate per kilogram. Now you know the total landed cost. Now you know the net quantity available for issue. So 1 divided by 2 will give you the rate per kilogram. $14,100 divided by 2,660 எவ்வளோ? 5.3. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சொல்லுங்க. 21,600 by 4484. 10,700 by 1,805. இங்கே போடக்கூடாது. ஓகே, இதுல there is one item that we have not included. என்னது? ஏன்? So you should just write a note. It is assumed that input tax credit ITC is available for IGST pay. Okay, one per kilogram எவ்வளோ காஸ்ட் அரைவ் பண்றதுக்கு? இல்லையே, டோட்டல் தானே. 13,230, 19,950 அதானே எடுத்திருக்கோம். That is total cost only. No, per kilogram அவனே தான் கொடுத்திருக்கானே. 4.41, 3.99 தானே per kilogram. அதை தான் நம்ம 3,000 மல்டிப்ளை பண்ணோமே. அதனால தானே அங்கே 300 வந்தது. Then are we clear with question 13? Online? Can we move to 14? Super. Prepare a store's ledger from the following transactions of X Limited in April. Opening balance 200 units. April 1, April 5 there is a receipt
April 8 there is a receipt, April 10 there is an issue, April 15 receipt, April 20 shortage is reported, April 21 another receipt, and April 22 there is another issue. Yes, issues up to the 10th of April will be priced at LIFO, last in first out method, and from 11th of April it will be charged at FIFO. Yeah, shortages will be charged to overheads director. So this is what they've given you. You have to prepare the stores ledger, correct? Let us start doing it. Question number 14. So இதில நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா, you should put a column for date. உங்களோட நோட்டை வேணா ஹாரிசான்டலா திருப்பிக்கோங்க, it will be easy for you. Particulars, receipts, quantity, rate, amount, issues, quantity, rate, amount, balance, quantity, rate, and amount. புரிந்ததா format? Yes. Now what is the date? First date என்ன? 1st of April, correctா? எவ்வளோ இருக்கு opening units? Sorry, 200 units. Rate எவ்வளோ ரூபா? So amount is, so இதில் opening balance அப்படின்னு எழுதிருங்க. ரெசிப்ட்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, dash 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 dash. Next transaction என்னைக்கு? April 5. $250 units at 2000. அப்பனா per unit எவ்வளோ வரும்? 8 rupees per unit, கரெக்டா? இப்போ பேலன்ஸ் எப்படி எழுதணும்? 200 at 10 rupees, 2000, 250 at 8 rupees, 2000, கரெக்டா? இது முடிச்சாச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன டேட்டு? அன்னைக்கு என்ன ஆகுது? எவ்வளோ? எவ்வளோ per unit அப்போ? 8.5 rupees. இப்போ என்ன எழுதணும்? 200, 10, 2000, 250, 8, 2000, and 150, 8.5, 1275, correctா? Next in a transaction, 10th April issue. என்ன மெத்தட்ல இஷ்யூ பண்ணணும்? 10th வரைக்கும், 10th வரைக்கும் லீஃபோ. அப்போனா நான் எந்த யூனிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும்? 8.5ல இருந்து 100 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருவேன். எவ்வளோ ரூபா போயிடும்? 850 யூனிட்ஸ் போய் 850 rupeesக்கு ஸ்டாக் குறைஞ்சிரும், கரெக்டா? ஸோ 200 at 10, which will be 2000, 250 at 8 will be 2000. பாக்கி எவ்வளோதான் ஸ்டாக் இருக்கும்? இப்போ 150ல இருந்து 50 into 8.5, are we all clear pa online? Next in a transaction,
units at 500, which means 10 rupees per unit, correct? 200 at 10, 2000. 250 at 8, 2000. 50 at 8.5, 425. 50 at 10, 500, correct? FIFO எப்படி கண்டுபிடிப்பா? Mix பண்ணிட்டேனா you will not be able to follow. Yes. Now after 15th, what is the next transaction? 20th April, shortage. How many units? 10 units. So இப்போ LIFO இருந்து என்னத்துக்கு மாறிட்டாங்க? FIFOக்கு மாறிட்டாங்க. அப்போ first நான் எதை யூஸ் பண்ணணும்? 10 ரூபாய் யூஸ் பண்ணணும். So 10 into 10, 100 will go off. Now 190, 10 rupees, 1900. Yes or no? 250, 8 rupees, 2000. 50, 8.5, 425. 50, 10, 500. Yes. Next transaction. Just a minute. Next in April. Receipt 60 units at 9 per unit. So now 190, 10,900. 250, 8, 2000. 50, 8.5, 425. 50, 10, 500. 69. Don't worry. April 20, 400. So first 190 units எவ்வளோ ரூபாயில கொடுப்பேன்? 10 ரூபாயில 1900 அப்படியே கொடுத்துருவேன். Balance 210 units I will give at 8 rupees, 1680. அவ்வளோதான். So total 400 வந்துரும், கரெக்டா? So total 400 is the issue. Now I will have 40 units at 8 rupees, 320. 50 units at 8.5, 425. 50 units at 10. 60 units at 9, 540. Are we clear? Online? Yes, done. ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்னா இதுதான், எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ ரேட்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர். ஸோ ட்ரை திஸ் அவுட் ஆஸ் யுவர் ஹோம் ஒர்க். இதுக்கு அப்படியே உல்டா 11th வரைக்கும் they were following FIFO, 11th அப்புறம் they are following LIFO. ஓகே, ஆன்லைன் ஆர் வி கிளியர்? இதுல வந்து 11th வரைக்கும் LIFO அப்புறம் FIFO மாத்திருக்காங்கல்ல, அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் இஸ் யுவர் ஹோம் ஒர்க். ஓகே, சூப்பர். Now let us solve question number 15. Aditya Limited is engaged in heavy engineering works on the basis of job order received from industrial customers. The company has received a job order of making turbine from a power generating company. Below are some of the details of stores, receipts and issues of copper wire used in manufacture of turbine. February 1 and multiple dates, opening stock issue நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா?
what we are required is, on 20th of February, it was found that 180 kgs was fraudulently misappropriated by the store's assistant and never recovered. From the above information, prepare store's ledger using weighted average method. Okay. I'll take a fresh page itself so that I need not cut it. எவ்வளோ theft 180 kgs theft is 180 kgs particulars and date. I will take one column, and then I need receipts, quantity, units, amount, correcta, issues, quantity, units, amount, sorry, sorry, correct, quantity, units ஒன்று தான், quantity, rate, amount, balance, quantity, rate and amount. Are we clear? Same format that we used in the previous question, correct? So I do rocket science la sollu. Can we start? February 1st. What is the opening stock? February 1st opening balance 1000. எவ்வளோ வருது? 5,70,000 is my opening stock. Correct? What is the next transaction? 0502 issues. Correct? என்ன number? MRN, MEC 09/13. Correct? How much? So right now என்னோட inventory என்ன வேல்யூல இருக்கு? 475ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? So எவ்வளோ amount வரும்? பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 225 into 475. Yes, are we clear? Next என்ன transaction? Feb 6th அன்னைக்கு receipt 3000. Okay. 460. Okay. Value எவ்வளோ? 16,10,000. இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, total units எவ்வளோ வந்துரும்? 3,725. கரெக்டா? total value எவ்வளோ வந்துரும்? 16,10,000 plus 1,06,875. 17 lakh. I will change the per unit rate accordingly. 17,16,875 divided by 3725. 460.91 is my per unit rate. Online, are we clear? FIFO को weighted average को என்ன difference ने தெரியுதா? Online? Super. So now 6th அன்னைக்கு receipt. Next என்னது? $2,000. This will be valued at. So what will be the value? Balance I will have 1,325 units at
460.91. Correcta? Which will be 6 lakh 10,691. Next என்ன Feb யாரு ரிட்டர்ன் பண்றா? எலக்ட்ரிக்கல் டிவிஷன் இஸ் ரிட்டர்னிங் டு த ஸ்டோர்ஸ். நீ ஆல்ரெடி இஷ்யூ பண்ண மெட்டீரியலை உனக்கே திருப்பி கொடுக்குறான். அப்பனா அது என்னது, ரெசிப்டா இஷ்யூவா? ரெசிப்ட் எவ்வளோ ரெசிப்ட் ஆகுது? மெக்கானிக்கல் யூனிட் ரிட்டர்ன் பண்ணுறானா எலக்ட்ரிக்கல் யூனிட்டா? அப்பனா எவ்வளோல பண்ணணும்? 460.91. 475 into 460.91. 2 lakh 18,932. So now I will have 1,800 units at 460.91. Total value will be 8,29,623. Next another. Next transaction. Receipt of 1,800 kgs at 480 rupees. அப்ப எவ்வளோ வரும்? So now I will have total 3,600 units at rupees 16 lakh 93,623 divided by 3,600 gives you 470.45. Yes, are we clear? Next another. Purchase return on Feb 17th. கரெக்டா? PO 161 எங்க இருக்கு? 15th அன்னைக்கு ஒரு 1,800 கிலோஸ் வந்திருக்குல்ல, இதுல 140 நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன். கரெக்டா? ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இஷ்யூல வரணுமா ரிசிப்ட்ல வரணுமா? இஷ்யூஸ்ல வரணும். கரெக்டா? ஸோ 140 யூனிட்ஸ் அட் வாட் பிரைஸ்? வாங்கின பிரைஸ்ல ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஐ cannot weighted average I cannot issue the credit note, debit note. I can only raise it at 480. Correcta? 140 into 480 gives you 67,200. Now what is balance? 3,460. Value எவ்வளோ? டிஃபர் ஆகும். அதனால தான் டோட்டல் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கால்குலேட் பண்ணும். 1626,423 divided by 3,460. 470.06. Online, are we clear? 17th அடுத்த transaction என்ன? Issue 1,900. Okay, this will be at what rupees? 470.893 114. So I will have 1,560 left at 470.06. Value will be 1626,423 minus 893,114. 733,309. Are we clear? Last another.
அப்போ அந்த 180 எதில் வரணும்? அப்போ தான் என்னோட ஸ்டாக் குறையும். கரெக்டாக 180 470.06 180 into 470.06 84,611. So I will have 1380 units at 470.06. Value will be 648, 698. Online, are we clear? Super. So this is how you solve weighted average method. So இதில் மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே, ரா மெட்டீரியல் எங்கே சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வரும்? இது 480 தானே போட்டீங்க, அதே மாதிரி 460 தான் போடணும். தேர் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ பாசிபிள். நீ ஆவரேஜ் ரேட்டில் கூட போடலாம், தப்பு கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், நீ அக்கௌண்டிங்கில் தான் அது இஷ்யூவாக வரும். ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 500 டு சப்ளையர் அக்கௌண்ட்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 500 போட்டிருப்பியா? இப்போ இதில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. சப்ளையர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? இதில் 50 ரூபா ஒர்த் யூனிட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன், ஓகேவா? சப்ளையர் 50 தான் டெபிட் பண்ணணும். ஆனால் நீ இப்போ வெயிட்டட் ஆவரேஜில் டெபிட் பண்ணனா டு பர்ச்சேஸ் 48னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெபிட் பண்ணுவேன். டு ஓவர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதில் இந்த பேலன்ஸை 2 ரூபாயை டெபிட் பண்ணணும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு. இதுவே நீ அந்த 460 ஆர் 480லேயே டெபிட் பண்ணனா இதை 48னு போட மாட்டேன், இதை 15 போடுவேன். இந்த ஓவர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டே தேவைப்படாது. ஸோ போத் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் அலவுட், but it is logical to value it at the same value. அதே 480 or 460ல வேல்யூ பண்றது தான் லாஜிக்கலி கரெக்ட். பட் ப்ராக்டிக்கலி போத் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் அலவுட். Yes, super. And let us start with question 16. XYZ Traders is a distributor of electronic calculators. A periodic inventory of electronic calculators on hand is taken when books are closed at the end of each quarter. The following summary is available for the quarter ended 30th September. Sales, opening stock, administrative expenses, purchases, closing stock. Compute using the weighted average method, FIFO and LIFO methods. Value of closing inventory, profit or loss for the quarter. Yes, can we start? Question number 16. Calculation of value of goods available for sale. Particulars, quantity, rate, amount. Opening stock எவ்வளோ இருந்துச்சா? So 25,000 into 200 எவ்வளோ வரும்? 50 lakhs. Purchases on 1st July எவ்வளோ? 191 எவ்வளோ? வேல்யூ எவ்வளோ? 95 lakh
Purchase on 30th September. எவ்வளோ? Okay, value. What is the total? 1 lakh calculators I have. And value is 98 lakhs. Huh? Therefore, weighted average cost per unit is equal to 1 crore 98 lakhs divided by 1 lakh rupees 198 per unit of calculator. Correct? So what have they asked you? Value of closing inventory and profit or loss. Correct? So let us do that. Particulars. They've asked you using weighted average method, FIFO method and LIFO method. Sales எவ்வளோ? 1 crore. அது மாறுமா FIFO LIFO பேஸ் பண்ணி? Selling price does not get impacted by method of valuation of inventory. Correcta? So இதே டேபிளே நம்ம profit and loss இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல சேல்ஸோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணுவீங்களா மைனஸ் பண்ணுவீங்களா? ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ ஆட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? 32,000 units. So weighted average method இருந்தா it is 32,000 into 198. எவ்வளோ வரும்? 63 lakh 36,000. Now I should come to FIFO. Correcta? FIFO la தான் நம்ம ஸ்மாலா adjust பண்ணணும். So totally I have 1 lakh calculators with me. Correcta? I mean total available quantity for sale was 1 lakh. So இதுல பாக்கி எவ்வளோ இருக்கு இப்போ? 32,000 இருக்கு. So FIFO la இப்போ let us do a small working note. Total stock was 1 lakh. இதுல first என்ன இருந்துச்சு? 25,000 opening stock இருந்துச்சு. கரெக்டா? 50,000 purchase July 1, 25,000 purchase September 30. கரெக்டா? Now எனக்கு total sale எவ்வளோ? 1 lakh is the total units that I have. Closing stock எவ்வளோ? 32,000. So 68,000 is the units sold. Correcta? இந்த 68,000ல ஃபர்ஸ்ட் எதுல இருந்து போயிருக்கும்? 25,000 ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து போயிருக்கும். ஸோ இது இப்போ எவ்வளோ தான் இருக்கு? 0 யூனிட்ஸ் தான் இருக்கு. இப்போ பாக்கி 43,000 இருந்திருக்கும். 43,000 எதுல இருந்து போயிருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை பர்ச்சேசஸ் அதுல இருந்து போயிருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இதுல எவ்வளோ இருக்கும்? 7,000 இருக்கும். இதுல ஃபுல்லா 25,000 இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ 7,000 into how much is the purchase value? 191. 25,000 into 210. 13 lakh. எவ்வளோ சொன்ன? அது மாறாது, அது ஆல்ரெடி இருந்த நம்பர் தான். இது 13 lakh ஆட் பண்ணா 65 lakh 87,000 is my value of inventory as per FIFO. Correcta? Now let us come to LIFO.
இதில் தான் ஒரு காமெடியே இருக்கு. Let us try and understand that comedy. Okay. Now 10,000 units, so 1 lakh units is the total. Same 25,000 opening stock, 50,000 July 1, 25,000 September 30. இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஃபார் த குவார்ட்டர் ended 30th September. கரெக்டா? இப்போ நான் லீஃபோ மெத்தட்ல லாஜிக்கலி இந்த 25,000 வித்துருச்சுன்னு எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்க கூடாதா? வித்துருச்சுன்னு எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க கூடாதா? 30th September வாங்கினது தான் லாஸ்ட் இன்னு, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னு எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க கூடாதா? குவார்ட்டரே எனக்கு 30th September தான் முடியுது. அன்னைக்கு வாங்கி அன்னைக்கே 25,000 கால்குலேட்டர் ப்ராக்டிக்கலாக விற்க முடியுமா? டோட்டல் குவார்ட்டர்லேயே எனக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ தான்? 68,000 தான். அதில் 25,000 ஒரே நாளில் விற்றுருமா? விற்காது. அதனால தான் இதில் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 50,000 வில் பி July 1 purchases. Remaining 18,000 will be opening stock. லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் 30 தானே வாங்கியிருக்கேன், அன்னைக்கு எதுவுமே வித்துறாதுன்னு தான் நான் அசியூம் பண்ண முடியும். இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் டு சே ஐ வில் செல் ஃப்ரம் தட். ஸோ வாட் வில் நவ் ஹேப்பன்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல எனக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும்? 7,000 யூனிட்ஸ் அட் 200, 14 lakhs பேலன்ஸ் இருக்கும். ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸில் 0 into whatever amount it is, 190. ஸோ 191. ஸோ அது 0. இதில் எவ்வளோ இருக்கும்? 52 lakh, 50,000. So 66 lakh 50,000 is my inventory value as per LIFO. Online, are we clear? So I will write 66 lakh 50,000. Correct? Now opening stock நான் என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே அமௌண்ட் தான், கரெக்டாக மாறாது. எவ்வளோ? அதே 50 lakhs. Opening stock is 50 lakhs. Now you have purchases. எவ்வளோ purchases? 2550 plus, sorry, 9550 plus 5250. எவ்வளோ? 1 crore. Crore 48 lakhs. Correcta? Now this will give me what? Admin expenses is after gross profit. Gross profit எவ்வளோ? FIFO
14 lakh 70,000. Admin expenses எவ்வளோ? அது மாறுமா? So can you calculate and tell me what is the net profit? Okay. Online clear? Working note is not value. நீ தான் இங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூவும் போட்டிருக்கே. இந்த நம்பர் எப்படி வருதுங்கிறது தான் அந்த ஒர்க்கிங் நோட். ஸோ உனக்கு இது இந்த நம்பர்ஸ் இருந்தாலே உனக்கு மார்க் கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக். தட் ஒர்க்கிங் நோட் இஸ் டு அரைவ் அட் திஸ் நம்பர், தட்ஸ் ஆல். Are we clear? Yes. முடிச்சிட்டியா? Question number 17 is a kind, I mean, I'll not say it is a big sum, but it is bigger than question number 18. So let us first complete 18 today. 17 we'll start with in the next class, complete and then start with labor chapter. Okay. Now let us first complete 18. IPL Limited uses a small casting in one of its finished products. The castings are purchased from a foundry. IPL Limited purchases 54,000 castings per year at a cost of 800 per casting. The castings are used evenly throughout the year in the production process on a 360-day per year basis. The company estimates that it costs 9,000 to place a single purchase order and 300 to carry one casting in inventory for a year. So ordering cost is 9,000, carrying cost per annum is 300. The high carrying cost results from the need to keep castings in carefully controlled temperature and humidity conditions and from high cost of insurance. Delivery from the foundry generally takes 6 days and it can take as long as 10 days also. The days of delivery time and the percentage of their occurrence are shown in the following table. So if I place an order, I'll get delivery within 6 days for 75% of my orders. Sometimes it takes 7 days, which is 10% chance. 8 days 5% chance, 9 days 5% chance, 10 days 5% chance. Compute EOQ. Assume that the company is willing to take a 15% risk of being out of stock. What would be the safety stock and reorder point? Assume that it is 5%. What would be the safety stock and reorder point? Assume a 5% stock out risk. What would be the total cost of ordering and carrying inventory for 1 year? Refer original data. Assume that process re-engineering of the company reduces its placing of a purchase order to 600. In addition, the company estimates that the waste and inefficiency caused by inventories are considered. The true cost of carrying a unit is 720 per year. Compute the new EOQ and calculate how frequently the order must be placed. Okay. Easy sum தான். பார்க்கிறதுக்கு தான் confusing இருக்கே தவிர it is not a complex sum, it is easy only. Let us start solving question 18. 18 முடிச்சிட்டு we'll wrap up for today. Okay. Question 18. First requirement என்ன? EOQ. Correct? Root of 2AO by C. Root of 2 into annual requirement எவ்வளோ? 54,000 castings. Ordering cost is 9,000. Carrying cost is 300.
1800 castings. Correcta? Second question என்ன சொல்லிருக்காங்க 15% stock out risk. Correcta? So now let us calculate that. Average consumption per day is equal to 54,000 is my per year consumption. They have given that consumption is uniform throughout the year. Correcta? So 54,000 divided by 360 days. எவ்வளோ per day? 150 or 15 now? 150 castings. Average lead time. Minimum is 6 days, maximum is 10 days. So average is 8 days. Yes or no? For 15% stock out risk, lead time is how much? So இப்போ 6 daysனா 75 கரெக்டா? 7 daysல எவ்வளோ times எனக்கு ஆர்டர் கிடைச்சிரும்? 85% of my orders will be received within 7 days. So அப்போ 7th டேக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு 15% ஸ்டாக் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? 85 minus 100, 100 minus 85. So 8th day, 9th day, 10th day வரைக்கும் போனாதான் எனக்கு 5 plus 5 plus 5, there is a 15% chance of stock out. So how much is the lead time for 15% stock out? 7 days. ஏன்னா 7 daysல எனக்கு remaining 85% ஷோரா கிடைச்சிரும். Yes or no? Yes, super. So if I am okay with basically இதில் நம்ம என்ன calculate பண்றோம்னா எனக்கு எவ்வளோ percentage stock out இருக்கிறதுக்கு I am okay அப்படிங்கிறது தான். இப்போ if I am okay with எனக்கு total yearல 15% of my year, for example 300 daysல 15% எவ்வளோ days? 45 days. அந்த 45 days ஸ்டாக் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஓகே அப்படின்னா என்னோட ரீஆர்டர் லெவல் என்ன அப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்றேன். ஓகே, now reorder level assuming that the company is okay with 15% stock out risk is 150 into 7 days, 1050 listings. Are we clear online? Super. அது கால்குலேட் பண்ணலாம், not a problem. Now next is 5% stock out risk. Correcta? Average consumption per day மாறுமா? மாறாது. Average lead time மாறுமா? மாறாது. 15% ஆனா 15% stock out risk பதிலா 5% தான் இந்த lead time மாறும். கரெக்டா? For 5% stock out risk, lead time is 9 days. எப்படி சார் சொல்றீங்க? 75 plus 85, 85 plus 5 90, 90 plus 5 95%. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், எனக்கு 95% ஆஃப் த டேஸ் ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பா நடக்கணும். எனக்கு 5% ஸ்டாக் அவுட் இருந்தா பரவாயில்ல, பட் 95% கண்டிப்பா நடக்கணும். அப்பனா நான் எவ்வளவு ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும்? castings. ஸோ இங்க நம்ம ஸ்டாக் அவுட் லெவலும் சேர்த்து தானே பார்க்குறோம். Praveen, stock out level சேர்த்து தானே பார்க்குறோம் percentage. So my reorder level becomes the safety stock. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் 7 டேஸ்க்கு நான் ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன். எனக்கு
as per my company's policy I am okay with 15% stock out. So எனக்கு safety stock எவ்வளோ 7 நாளைக்கு உண்டான ஸ்டாக் இருந்தால் எனக்கு போதும். That is my safety stock. So in this scenario, since I am considering stock out risk also as a parameter, reorder level is equal to safety stock. Okay, அதெல்லாம் தனியாக calculate பண்ண வேண்டாம். Online, are we clear? Online. Fourth is what would be the total cost, correcta? Associated cost at 5% risk. Yes. Now ordering cost. Ordering cost எவ்வளோ வரும்? 54,000 castings divided by ஒரு ஆர்டர்ல எவ்வளோ காஸ்டிங் பிளேஸ் பண்ணுவேன்? 1800 castings பிளேஸ் பண்ணுவேன், கரெக்டா? into 300 into 9,000 rupees. Ordering cost, how much is the amount? 27 lakhs. No, 2 crore 70 lakhs. 2,70,000. Okay, 2,70,000. Carrying cost will be EOQ divided by 2 into 300, correcta? Yes or no? So 1800 divided by 2 into 300 gives you same 2,70,000, correcta pa? Yes or no? Or tappa? Online, correcta tappa? Online? தூங்கிட்டாங்க எல்லாரும். Okay, carrying cost will always be for safety stock. ஏன்னா நான் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எடுத்தேன்னா 1800 டிவைடட் பை 2 900 யூனிட்ஸ் தான் வரும். பட் ஆனால் எப்போவுமே எனக்கு 5% ஸ்டாக் அவுட் ரிஸ்க், எனக்கு 5% தான் என்னோட டாலரன்ஸ் லிமிட். அப்படின்னா நான் எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சிருந்துருக்கணும்? 1350 வச்சிருந்துருக்கணும். ஸோ கேரியிங் காஸ்ட் இஸ் டு மெயின்டைன் ஹவு மச் இன்வென்ட்ரி ஐ வாண்ட். ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் 1350, கரெக்டா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் 900. 1800 டிவைடட் பை 2 எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு எவ்வளோ தேவை? 1350 தேவை. அப்போ அதோட கேரிங் காஸ்ட் தானே கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ 1350 into 300 gives you 4,05,000. 6,75,000. Online, am I clear? Yes, super. Now question number 5, they have asked you to calculate the new EOQ, correcta? They have revised the ordering cost and carrying cost. So 2 into annual requirement will be the same 54,000. Ordering cost எவ்வளோ தானா? 9,000 லேருந்து 600 கொண்டு வந்துட்டாங்க, கரெக்டா? கேரியிங் காஸ்ட் எவ்வளோ? 300 லேருந்து 720 ஆயிடுச்சு. So what will be my answer? 300 castings. வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? They have also asked you how frequently would the company be placing in orders. Number of orders. எவ்வளோ number of orders வரும்? Will give you 180 orders, correcta?
number of days between orders is equal to total of 360 days. I will place 180 orders 2 days. Therefore, the company will be placing an order every 2 days under the revised scenario after their business process re-engineering, BPR. Correct? With that, question number 18 is over. Are we clear? Any doubts online? Now what do we have left? Material costing la ஒரே ஒரு sum மட்டும் நமக்கு பாக்கி இருக்கு. கரெக்ட்டா? That 17th sum is a weighted average sum base பண்ணி இருக்கிற sum. You try preparing the stores ledger alone. Okay. Stores ledger மட்டும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. பாக்கி இருக்கிற சம்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ரீஆர்டர் லெவல், ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் மட்டும் யூ ட்ரை அண்ட் சால்வ் இட் ஆன் யுவர் ஓன். நம்ம கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண மாட்டோமான்னு கிடையாது. வி வில் ஆல்சோ சால்வ். பட் உங்களால முடியுதாங்கிறத செக் பண்றதுக்காக சால்வ் பண்ணி பாருங்க. நோட். ஜிஆர்எனுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகும். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அஃபெக்ட் ஆகாது. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஸ் த டைம் அட் விச் ஐ பிளேஸ் தி ஆர்டர். ஜிஆர்என் போது தான் எனக்கு ரிசிப்ட் ஆகும். Purchase order will not affect your stores ledger. Supplier return பண்றோம். Production department உனக்கு request பண்றான். So நீ issue பண்ணுவ. அதுதான் issue. Material requisition is basically issue. Okay, try solving question number 17 stores ledger மட்டும் try பண்ணி பாருங்க. We'll anyway solve that in the next class, but you also try it on your own so that we'll check whether you are able to solve it or not. Okay? Done. Online, thank you so much. Have a good day. We'll meet in the next class. And wrap up materials chapter, start with labor.